Dhaka, with a population of more than 16 million, without a doubt is the heartbeat of Bangladesh. Every individual of Dhaka has his own peace of mind, but one common belief is the love for the nation's pride. As one can notice the appearance of the royalty, from the Bengali New Year to cricket matches and to God knows where. Except a real one in front of our own eyes. So we decided to pack our bags and set course towards Sundarbans to catch a glimpse of the last of the Bengals. We had to travel more than a distance of 500 kilometers from Dhaka to Sundarbans. The journey was quite long and bumpy, but it was quite impossible to ignore the enchanting outskirts of Bangladesh. It was a breathtaking exhibit of nature at its best. And out of nowhere came an elephant who blocked our way and asked for 50 bucks. But the biggest question was, how would the elephant spend the money? By buying a bag of nuts? Later on we realized that every puppet seems to have his own master. After some business transaction with an elephant, we were back on track, but the scorching heat was unbearable. However, the beauty of the nature kept us going on. So did the different forms of vehicle, which got more and more interesting with time. Our first stop was at Burigwal Deforestation, where we had to follow some formalities. Safety precautions were necessary for us, as we were going deep into the jungle in search of the Royal Bengal tiger. However, the guards were the only ones with their own personal life jackets, which really made us wonder about our own security. As we made our way into the largest mangrove forest, we felt like little boys on a great adventure, wild and free. The maze formed by the rivers and canals was an awe-inspiring picture. The joining of several creeks appeared to form a pattern much like the branching of a tree. It was a picture to remember. Our next stop was the Sundarbans Reserve Forest, which is under the Forest Department. The name Sundarbans is derived from the Sundari tree, the plant which grows up to 25 meters and relies on extensive roots for support. These trees have been plucked for centuries and has been used in production of boats, electricity poles and whatnot. The overexploitation of the Sundari tree has resulted in a 25% decrease, and soon there might be none. However, the biggest danger for most of the plants is salinity. Salinity is the most devastating element in this territory and causes major changes in landscape and biodiversity. The deforestation of Sundarbans has affected the whole ecosystem, which as a result has decreased the number of deer, a prime food source for the Royal Bengal tigers. Few weeks ago, a tiger was spotted here from the watchtower. Tigers often tend to come out of the territory in search of fresh water, as the number of freshwater ponds inside the core area of Sundarbans has gone down drastically because of the rising salinity. According to experts, the number of tigers is decreasing rapidly. There are less than 350 of them which lurks around these swamps. As it was getting dark and we were losing light, we decided to head back to camp. Our journey across the Sundarbans with a camera was getting very popular among the locals. The next day we were contacted by a team called the Sundarbans Tiger Project. They're based on Harinagar, a village which has Sundarban for its backyards. Harinagar is one of the villages which has the highest number of tiger attacks.
According to STP, every week a person dies of a tiger attack. The tiger-human conflict is on the rise, resulting in the loss of not only humans but also tigers. As we started exploring, it seemed the village was stuck in time. The villagers rely on natural resources from Sundarbans to make a living. Fishing appeared to be the most common occupation among the locals, especially crab hunting in the creeks deep in the jungle, which is one of the major causes of deaths of humans by the tigers. Afterwards, we got to hear some stories from the villagers, which we would never forget. এমনি মাইরে ফেলেছিল পিঠে একটা ডাক ছিল এখানে এখানে ডাক ছিল ওই খাওয়ার সময় পাইনি আর এই যেমন জেলে বেড়ায় 2-3 জনের এখান থেকে খাই গেছে এখান থেকে এটা কিছু ছিল না এক কাপ পাচ্ছিল না এটা সব খাই গেছে আমার দেবরের একটি ছেলে একটি মেয়েটা এখন বিশাল দুধ দিন ছেলেটা রয়েছে এভাবে বামনা থাকলে তার ছেলে সে ছেলে কিরকম হয় বিশাল দুধ দিনে তাদের দিন কাটাচ্ছে. Later on, the tiger team took us to the place in the village where the most horrifying tiger-human conflict ever took place. সুন্দরবন থেকে ও সন্ধ্যা 7টা কি 8টার সময় ওই রকম ওর ভিতরে ওই টাইমে এসে ওইখানে বসেছিল এর ভিতরে ঝোপটার ভিতরে রাস্তা দিয়ে যখন একটা মানুষ যাচ্ছিল তখন ওই বাঘ আর কি ওখান থেকে লাফ দিয়ে এসে এখানে মানুষকে অ্যাটাক করে ওদিক থেকে একটা মোটরসাইকেল আসছিল মোটরসাইকেলের লাইটটা দেখিয়ে ওই মানুষকে এখানেই রেখে এখান থেকে লাফ দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে যায়. Tigers can swim up to 18 miles, can leap up to 32 feet, and can run at a speed of 55 kilometers per hour, which makes them the deadliest predators of all time. বাড়ির ভিতর চলে যাওয়ার পরে ওখানে একটা পোল্ট্রির খামার ছিল পোল্ট্রির খামারে যখন রাতে লাইট যখন বাঘ যখন এভাবে উড়াউড়ি করতেছে তখন পোল্ট্রি যে চাষ করে সেই মহিলা যখন ওইখানে আসে তখন ওই মহিলাকে অ্যাটাক করে এবং মহিলাকে মেরে ফেলে মহিলা পড়ে থাকে মৃত অবস্থায় তারপরে ঘরের ভিতরে একটা মুরব্বি থাকে বাঘ পুনরায় যে মুরব্বারা অ্যাটাক করে করার পরে এক পর্যায়ে বাঘ আর ঘর থেকে না বের হয়ে মুরব্বির মৃতদেহটা খাইতে থাকে. In total, the tiger killed 3 people and also took its last breath on the same very day, as the angry villagers decided to take matters in their own hands. Stories of tiger-human conflict as such really made us think about the integrity of the nation's pride. The next day, we planned to visit some places deep in the jungle, recommended by the fishermen from Harinagar, where they have often spotted the tigers. At this point, the truth seemed stranger than fiction. The actuality in the Sundarbans was absolutely different than what we thought of. According to researchers, in the year 2004, there were approximately 450 tigers in the Sundarbans. The number has dropped to less than 300 by the year 2011. Deforestation, poaching, and tiger-human conflicts are the prime causes for the rapid decrease. ভাত খাইতে গেলে পরে না তাই আর কি এখানে সবসময় মনে করতে আমার সামনে বিপদ এরকম কোনো ই নাই যে এখানে এইটা গেলে এই হবে না এইটা গেলে হবে বলা যায় ইউজ করবে না. Hence, they decided to stay back on the boat, where they could be very safe. So we decided to go without them. Places like this are suitable for tigers to settle. The densely forested areas give them shelter and, more importantly, help them find food, as the dense forests attract many animals like deers. As we made our way through the jungle, we felt nothing but fear. The silence of the jungle made us feel alive, and the stories of the villagers started to haunt us. 12টার দিকে জঙ্গলে গেছি গেলে আমরা ওইখানে উলে আমরা জাল টানবো বলে একটা স্ক্যাম করলাম করার পরপরই ওপরের থেকে আমাদের আক্রমণ করে মালে দুজনে ওলি দিচ্ছি দেওয়ার পরপরই ওরা আমাদের ওটা এবার কিছুটা ডেঙ্গার দিকে ওঠার পরে এবার ওই বাঘ যেগুলো সাঁতার কেটে যেগুলো আমার দিকে আসছে সেই সময় উঁচু একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে সেই সময় ফটকের একটা মাথা একটা বুদ্ধি দিয়েছে যে বাঘ আসতেছে
এবার আমি যে সময় এইবার সদার লাভ দেয়, ঠিক আছে, খালের দিকে এইবার সদার লাভ দেয় আর বাঘ আমার এইবার আরে লাভ দেয়, দিলে ও আমার এইবার আরে লাভ দেয় আর আমি আমার সদার লাভ দিলে পা দোকান ব্যাক করে বললে ওখান থেকে আমি ডুম মেরে আরেক পারে গিয়ে উঠে গেছি। Bandits conduct major tiger poaching and also exploits helpless villagers by demanding money upon entering the jungle. আমি জঙ্গলে মধু কাটতাম, আমরা বাঘ বহু রকম সামনে পড়িয়েছি। বাঘের কীর্তিবৃত্তি খুব অন্যরকম। বাঘের এখন দেখা যায় 2 চোখ, তখন দেখবা 4 চোখ। চোখের ঘুরি শুধু চোনাত লাভ হবে আর নেজার বাড়ি শুধু এরকম। বাবাকে 2 বছর 3 বছর মধুকে পাশ করে নিয়ে ডাকাতির জন্য ডাকাতি তার বিনয় জঙ্গলের রক্তি ভাত নিয়ে। After hiking for hours, we couldn't see any tigers, which in the end made us wonder how many of them are really left. Our next stop was at Gabura, a place which was devastated by the cyclone Aila in the year 2009. We were contacted by the Christian Commission of Development in Bangladesh, one of the organizations helping the villagers in Gabura. After occurring Aila, many international and national NGO and government came forward immediately, and CCTV also participated in this relief and rehabilitation activities. In Cyclone Aila, Gabura is mostly affected area. It is an island, no trees, no shadow, no grass, and people are living with very miserable life. Don't have any alternative option. And that's why they are bound to go in the forest for survive themselves, just to income something. People are going every day for catching crab, fish, and collecting honey and gold leaves, and to collect some firewoods. And when people go inside the forest, they are facing the problem. So far I know 59% are directly affected by a tiger. There is no alternative livelihood option without the collection of Sundarbans resources. That's why we the people should think. There are more than 8,000 people in this island, but the means of survival are very limited. The living condition is very critical as they have to rely on limited supplies of just about everything. Upon our arrival, we were welcomed by hundreds of villagers as everyone had a story to share. Some had stories of their own near-death experience of tiger attacks, and some shared the pain of losing their dear ones. এখন আমি গেলাম জাল টানতে, ছেলে আর আমার ভাইপোর সাথে গেলাম। এখন ওরা দুজন 2 জায়গায় উলিছে, আমি মাঝখানে উলিছি, ঝালির খোলে ছিল, আমি দেখতে পাইনি, 3 কানায় দিয়ে গেলাম। আর এসে অমনি পর হাঁ করে এসে সামনে মুখ দিয়ে ধরিল বুঝা, তো চোখে হানি করা বুঝলে চোখ বুঝলাম তো ইকিনে রে ইমা চামা উঁচু করে ফেলে গেল, আর মাথায় 10-12 জায়গায়, আর এই হাতে নিজে এম কাম করতে পারিনি, ভয়তে যাইনি জঙ্গলে খোলা, এম কষ্ট খুব আমার। এটা বাচ্চার একটা মাইয়া আছে, সেই মাইয়া আমি পুষছি, আর মেম্বার একটা কাজ দিতে করতে পারতি নি, মাজায় ব্যথা আর মাথা ঘরে। স্বামী জঙ্গলে মাছ ধরতে গেল, মাছ ধরতে যাওয়ার পরে তার বাঘে খেল, তার সঙ্গে 3 জন লোক ছিল। তাই আমার স্বামীর ওই বাঘ যখন লাফে এসে পড়লো, তখন এই 2 জন লোক তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে চলে এসেছিল, নৌকা এসে উঠল। পাইলাম খুঁটি নিয়ে এলো বস্তায় করে, কিন্তু এডুকানের মুখটা একটু চিহ্ন ভালো ছিল, আর এদিকে সব খেয়ে ফেলিল, খালি হাড় গোড়। আমার 2 ছেলে সন্তান, 3টি মেয়ে। বাচ্চাদের 2 ছেলে সন্তানেরা, বড় ছেলেটা 17-18 বছর বয়সী, তবু আমি বনে যাই দিই। তাদের ওই 3-4 মাপে ওই বাগদার ফোনা রেনুর ফোনা ধরে জালমাল টেনে করে খায়।
জাতি যায়নি, মনের একটা ভয় রয়েছে, ওর বাপকে খাইয়েছে। এখন খুব অভাব কষ্ট আমার, একটা ঘরও তো নেই। আগে একটা ঘর ছিল তো ওই আইলার ঝড়ে ভেঙে গেল, এখন বাড়ি এসে একটা ঘর নেই, এখন খুব কষ্ট দুঃখ হচ্ছে আমার। Stories of the notorious bandits were also very common among the villagers. আমি এখন বনে মধু কাটি, এই প্রায় 7-8 বছর মধু কাটি। বাঘে আক্রমণ আমার পরে কোনোদিন আক্রমণ নেয়নি, সামনাসামনি এরকম পড়িয়েছে। দেখা যাচ্ছে পাশে আরও লোক ছিল, হাঁকা করে আমরা পিছিয়ে এসে বেরিয়েছি। বাঘ জঙ্গল ভিতরে গেছে, আমরা পিছিয়ে এসে বেরিয়েছি। বাঘের ভিতরে যারা বন বাধা করে এরা সবার ঘৃণা বলতে যে ওর সামনে পড়বো না, ও যেন আমার ক্ষতি লোকসান না করে, ওর আমরা সামনে পাবো না। এই হলো আমাদের ভয়। 2 বছর যাচ্ছে আমরা মধু কাটি পারিনি, ডাকাতির গিলিপ পায়। ঠিক আছে, 5-7 জন লোক যায়, মাথা বেশি 10,000-12,000 করে টাকা চাই। মানে ডাকাতির আমি একটা মাঝি ছিলাম, আমার এক সময় মাঝি ছিল, তো আমি 7 মাসের মতন আমি উঠতে পারিনি। আচ্ছা, আমার খুব কষ্ট হলো সেই সময়, যার ফলে কিন্তু প্রশাসন এদের বিরুদ্ধে কোনো লড়াই করে না, যার ফলে এরা টাকার অঙ্কে। Recently, the bandits kidnapped 50 fishermen and demanded for a ransom. As the village kept on unfolding its stories, we came across one which startled us all. 3 days ago, this young man went crab hunting with his brother deep in the forest and came back with scars that he would never forget. While hunting for crabs across the spiky mangroves, a tiger jumped out of nowhere. The young man had no time to react as the tiger jawed through his hand. His brother managed to hit the tiger with a machete and they both escaped from the scene. আমি আর কি বলবো, ঘটনা তো সব আপনি শুনেছেন। এখন এই জঙ্গলগুলিতে আমাদের খেতে হয়, তাছাড়া তার কোনো উপায় নেই। এখন যতই বাঘ আসুক বা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, ওই জঙ্গলে না খেলে তো পেট বাঁচবে না। আর তো কোনো আর দেশের কাজ কাম সবসময় তো মেলে না, তো আয় রোজগার করে খাবো। What was more shocking to see was the living condition of the man during his healing period. People here in dire condition and in extreme need of help as they are left with practically nothing. এখন আমাদের পানির খুবই সমস্যা, যার ফলে যে আমরা সারাদিন পরিশ্রম করে যে বাড়িতে একটু পানি খাবো যুক্তি নেই, লবণ পানি এত করে ডায়রিয়া এখন হচ্ছে খুব বেশি, খুবই সমস্যা। খাওয়ার পানির খুবই সমস্যা, ওই নদীর ওই পারে যেটাই যাই আমরা তো বড় ধরনের আকারের ট্যাঙ্ক দেন, যেরকম কারিতাস দেশে দিলে আমরা আকাশের পানি ধরে আমরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবো। ওই পানি পান করি আমাদের বেশি দিন যাবে। এখন পানি নিয়ে আমরা পানি নিয়ে কি করবো? আমাদের পানি যা আছে এইসব পুকুরি পানি যা সব তো আমরা খাতে পারছি। The journey ended with no sight of the royalty and thousands of questions in our mind. What will happen to the largest mangrove forest in the next 20 years? Is this the end of the nation's pride, the Royal Bengal tigers? And would help ever arrive for the helpless soul in the villages? We started our adventure for the last of the Bengals, and we ended up asking ourselves the biggest question of them all. Is this the end of the Sundarbans? The next day, we woke up to the symphony of Dhaka traffic. But our questions about Sundarban still remains. We decided to ask the tiger-loving people of Dhaka whether they know how many tigers are left. I'm not sure. I think it's about 500 to 700. আমার মনে হয় 144টা মতো। I think it's like they are about 1000 or 1500. 15 actually, but about 900. 400 থেকে 500. I think it's about 2000. Max 1000.
They hardly knew the exact number. In a place like Dhaka, where the entire country's nationalism is revived every other day, where people are running dreadfully against time to fulfill their needs, does anyone seem to care about the number? Does anyone seem to be troubled about the fact that the whole Sundarbans, the only uphold we have against the tidal waves, is on the verge of extinction? Or did we lose our reality in our own fantasies? Our fantasy of seeing a tiger eye to eye still remained, so we decided to go somewhere we were sure we will find it.